Parang ang layo ng camera, nababa. Ha? Good evening, everyone. Welcome again to another live streaming of tax training. No? And I would like to say thank you po sa ating mga subscribers. Umabot na tayo ng 18,900. No? So, konti na lang para maging 19,000. Thank you very much. Shout out, Harry. Hello po. Good evening po sa lahat. Shout out po kay Jules Springs. Good PM daw po. Pati po kay Rosalina Tune. Sabi niya, ma'am, good evening daw po. Always stay safe and healthy. From Cebu daw siya, ma'am. Good evening. May gabi sa mga taga Cebu. Tapos, good evening din daw, ma'am, sabi ni Sir Eugene Cruz. Sila pa lang, ma'am, yung nagtatawa. May natatapon na papel doon. May gumagalaw na papel. Sige. Sige po. Our topic tonight is about how to avail of the estate tax amnesty. Parang reminder na lang din po natin ito kasi this coming June, no, next month, is already the deadline. Hindi ko lang alam kung magkakaroon ng last minute na extension or whatever. Pero kung basihan natin yung unang mga regulations po ng estate tax amnesty, deadline na po ng June, no? June 2021, no? So deadline na. Kaya parang reminder na lang din sa atin ito at saka pag-usapan natin how to amend, how to avail of your estate tax amnesty, no? Kasi ano ba itong estate tax amnesty? Available po siya sa mga hindi nakabayad ng kanilang mga estate tax, halimbawa yung may namatay, no, may mga properties yung namatay, bago po yung properties na yan will be transferred to the heirs or the beneficiary, dapat bayaran muna yung tinatawag natin na estate tax, no? But in the event na yung estate tax hindi nabayaran, kakaroon na siya ng mga penalties kasi may mga due dates po yan, which is yung prior to train law, yung 2017 and prior, 6 months, no? Halimbawa, namatayin ng January, dapat mabayaran na niya hanggang June. Pagdating ng July, meron na po penalties. Pero sa train law, 2018, 1 year na po, no? So 1 year, mula na namatay, walang penalty po pag nag-file kayo. After 1 year, saka lang magkaroon ng penalties. No? So, ano po yung itong visa ng amnesty na to? Yung ating rates po ng estate tax, mataas siya, mahal siya, no? Kasi graduated. Pero pag nag-avail kayo nitong estate tax sa amnesty, 6% na lang siya ng net taxable estate. No? So napakalaki po ng tipid at saka walang surcharge, interest, and compromise. No? Yan po yung benepisyo na binigay sa atin ng estate tax amnesty. Kaya nga, nire-remind natin yung mga kasamahan natin na mayroon pa kayong mga properties na namatay ninyo ng mga lolo, lola, magulang, no? Kapatid, na hindi pa nabayaran hanggang ngayon, pwede pa po ninyong i-avail itong amnesty hanggang June pa. Kaya nga pag-usapan natin how to avail of the estate tax amnesty. No? Ituro ko sa inyo yung step-by-step na process at saka yung mga checklist, no, ng mga dokumento na dapat i-prepare natin. Kasi, for me, estate tax is the most difficult of all taxes. No? Yung kung sa technicalities, napaka-technical ng value-added tax, saka income tax, pero yung estate tax, sa lahat ito ang napakahirap. Why? Kasi yung documentation, no? Because of the documentation requirements. Ano ba yung mga documentation requirements natin? Yung law prevailing at the time of death, yun po yung magpe-prevail. At saka ano pa, yung place of filing is the resident of the decedent at the time of death, no? Kaya nga, ang daming nagkakamali dyan pagdating sa death certificate. Pag may namatay kung saan-saan ina-address, kakaproblema pagdating na po sa estate tax, no? Na filing. Kasi halimbawa, namatay yung decedent dun sa anak niya sa Bicol, but he is a resident of Quezon City, no? So yung ginawa ng anak sa Bicol, dun sa death certificate niya, dun niya in-address, no? Sa address ng anak sa Bicol.
Pagdating na po ng estate tax, yung property dito sa Quezon City nakapangalan doon sa namatay, no? So naturally, magpa-file ngayon ng estate tax yung mga heirs patungkol doon sa property na naiwan ng namatay dito sa Quezon City. Ito ngayon na masaklap kasi hindi ka makapag-file ng estate tax dito sa Quezon City because the address, no, ng decedent is sa Bicol. So sa Bicol ka ngayon magpa-file. And what happened to your property in Quezon City, no, na yun talaga yung resident nung namatay, hindi mo rin siya i-claim na, pwede i-claim na residence kasi doon ka naka-resident sa Bicol, no? So what happened? Hindi mo ma-avail yung exemption, no? Yung exemption for residence, no? For the residential house, hindi mo na siya pwedeng i-avail, no? At magkano na yun under the train law? Mataas na, no? 10 million. Sa yung standard deduction ng 5 million. So standard deduction na lang ng 5 million yung pwede mong i-avail. So sayang. Kaya turuan ko kayo, may mga technicalities po tayo, no? At saka, sabi ko nga sa inyo, yung law ng estate tax will prevail at the time of death. Kaya pag tinitingnan natin itong Revenue Regulation 6-2009, ito po yung regulations ng estate tax amnesty natin. Napakarami po niyang attachment. Bakit? Kasi matyaga yung gumawa nito na regulations. Lahat ng batas, no? Magmula pa noong 1920s, no? Magmula pa nung bata pa ang BAR, no? Meron na silang inattach dito kung magkano yung mga deductions, no? (1917), no? To 1936. Meron po kung naka-attach na dito na mga magkano ba yung i-claim na deductions po sa estate tax, no? Tsaka kung ano yung mga batas existing at the time. So, kung may mga lolo-lola pa kayo, may mga properties. Actually, may mga nagpunta sa akin na nagpapatulong, no, on how to avail this estate tax amnesty. Ang problema nila talaga is documentation. Why? Kasi meron silang lupa. Nasa kanila yung lupa for so many years. Meron silang hawak na deed of sale sa lolo nila, no? Nandoon yung deed of sale, hawak nila, pero walang titulo, no? So, yun yung pinakamahirap. Saan mo hahanapin ngayon yung title at saka ano yung transfer mo na title, hindi mo nga hawak kung nasaan, no? Kaya, doon sa mga bumibili ng real estate, no? Hindi yung nagtatapos na turn over lang sa inyo yung lupa. Dapat hawak nyo yung title, no? Kasi, ang tawag po dyan sa property na yan, registrable property. And even if you are in the possession of the property, kung hindi naman nakaregister sa inyo, questionably pa rin yung ownership nyo. No? Okay. How to avail of this estate tax amnesty? Meron po tayong Revenue Regulation 6-2019, no? Dated November 25, 2019. No? Nasundan mo na, Hari? Okay. So, ito po yung provisions, no? At ano ba yung coverage ng estate tax amnesty na to? Ang coverage is yung mga may-ari ng properties na namatay on or before December 31, 2017. And prior, no? So, 2017 and prior na namatay yung decedent, pwede na nilang i-avail itong amnesty. Ano po ito? Sa pag-avail po ng amnesty, the estate tax amnesty, magbabayad kayo ng rate na 6%. Hindi na yung sinasabi doon sa batas at the time of death, hindi na yun yung masusunod kasi mataas yun. No? Ang sinabi ng amnesty na to, pag inavail mo to, ang babayaran mo 6% lang ng taxable amount ng property mo at the time of death
Yun lang yung babayaran mo at without interest, no? But sino po yung hindi pwedeng mag-avail of this estate tax amnesty, no? Yun daw, delinquent estate tax liabilities which have become final and executory and those covered by tax amnesty on delinquencies. Kasi yung amnesty natin na isa is sa delinquency yun. So kung mayroon ng assessment at may na-assess na-file na yung estate tax nyo dati, pwede na kayo doon kayo mag-avail, no? So, sino pa ang hindi pwedeng mag-avail, no? Those properties involved in cases pending in appropriate courts, no? So, yung mga may pending cases sa court, hindi rin po kasama. Letter A, falling under the jurisdiction of the Presidential Commission of Good Government, no? So, ito yung PCGG. Yung mga properties ng decedent, halimbawa, namatay, nakasuhan sila, and then under sa PCGG, hindi po din po pwedeng isama sa amnesty. Also, those involving unexplained or unlawfully acquired wealth, no? Yung mga unexplained wealth under Republic Act 3019. Ito yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, no? Sa Republic Act 7080, an act defining and penalizing the crime of plunder. So, hindi din po kasama. Pagka yung namatay, yung properties niya, may kaso sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, hindi po pwedeng isama. Also, involving violations of Republic Act number 9160, ito yung Anti-Money Laundering Act, no? So, hindi rin kasama. Also, involving tax evasion and other criminal offenses under Chapter 2 of Title 10 of the National Internal Revenue Code of 1997 as amended. So, yung may mga na-filean na po sa DOJ and then bumaba na sa regular court, sa RTC, no? Nandun na yung kaso, hindi rin po pwedeng mag-avail ng amnesty. Involving felonies of fraud, illegal exactions and transactions, and malversation of public funds and property under Chapter 3 and 4 of Title 7 of the Revised Penal Code. So, yung mga may kaso na criminal, no? Fraud, siguro yung mga yung may pandaraya, no? Na nasangkot yung properties, hindi rin din po kasama, no? So, ano ibig po sabihin ng gross estate under this law? Gross estate consists of all properties, no? Pag sinabi mong gross estate, lahat ng ari-arian ang namatay, no? And interest in the properties. Ano yung interest in the properties? Yung mga rights, no? Of the decedent at the time of his death, as well as properties he transferred during his lifetime, only in form but not in substance, no? Halimbawa na sabi siya doon sa isang anak niya, itong prime properties na ito, sabi niya doon sa bunso, sa'yo na to, no? Pero sabi lang. So, kahit na sinabi na niya yun, nasa kanya, hindi pa rin yun mapunta, isama pa rin po yun sa gross estate pag nag-compute. Net estate refers to the gross estate less all allowable deductions, no? So, mamaya pag-usapan natin yung mga deductions, isa-isahin natin doon sa forms, no? Refers to the gross estate less all allowable deductions as provided in the NIRC as amended and the applicable estate tax law prevailing at the time of death of the decedent. So, kailan ba namatay yung decedent? May mga nakalagay doon na mga deductions, allowable deductions, yun po yung pwede niya i-claim. Net undeclared estate. Ano ibig sabihin ng net undeclared estate? Refers to the difference between the total net estate valued at the time of death of the decedent and the net estate previously declared with the BIR. Ito kasing net undeclared estate, sometimes, no, yung mga heirs or beneficiaries, kung ano lang yung mga dokumento na nasa kanila, yun lang ipa-file nila. Hindi pa nila alam na, halimbawa, may mga ibang properties pa yung decedent, no? So, undeclared yun pagdating sa estate kasi hindi nakasama. Halimbawa, nakapag-file na ng estate pero kulang, no? So, ang kulang na hindi na isama dun sa pag-file ng estate, yun yung net undeclared estate, which you can also avail
with the estate tax amnesty, no? Kung ano yung portion or yung naiwan na properties na hindi nyo nabayaran nung previously na nag-file ng estate tax, pwede nyo isama at i-avail ng amnesty, no? And how much is the rate of the tax, no? 6%. 6% siya. Bakit ginawa siyang 6%? Kasi sabi ng train law, ang tax sa properties, pag sinabi mong capital gains tax, 6%, no? So, bakit yung estate tax na tax also in property, i-graduated mo, no? So, ano sabi ng train law? Pareho na lahat. 6% na rin yung estate tax. Okay, so ano po yung composition ng gross estate? Kasi sabi nga natin, magpa-file tayo ng estate tax amnesty, no? So, you have to determine kung ano yung gross estate. Kasi, pag sinabi mong gross estate, all properties of the decedent, no? So, ano-ano yung mga kasama doon? Kasama doon yung all properties ng resident and citizen, no? All properties, real and personal, tangible and intangibles, wherever situated. Pero pag non-resident alien ka, ibig sabihin, citizen ka ng ibang bansa, only yung real properties mo and personal properties situated in the Philippines. Yan lang po yung babayaran ng estate tax. No? May shout out? Sige. Apo, shoutout po kay Ma'am Maricel Galido from Cebu. Okay. Cebu rin siya, ma'am. Okay, good evening sa mga taga Cebu. Pati po kay Ken Buenafe. Shoutout po from Pagadian City. Wow, may gabi sa taga Pagadian. No? Okay. Apo. Good evening daw po, ma'am, sa lahat, sabi ni Ma'am Lilian Yao. Oo, sipag ni Ma'am Lilian na. And shoutout po kay Mari Arroyo. Okay. Sabi niya, ma'am, I really love your YouTube. Bago lang siya, di ba? Apo, Sa atin. Okay. Sige. Thank you. Apo. And good evening daw po, ma'am, sabi ni Sir Ariel San Pedro. Oo, nandiyan siya ulit. Sige. And good evening daw, ma'am, sabi ni Ma'am Lourdes Fernandez. Okay. And kay Sir Josefino Relien po. Oo. Good evening daw po, ma'am. Okay, good evening. And pati po kay Ma'am LB Galanido. Oh, sa Bohol siya, di ba? Apo. Bohol. Okay. Okay na, ma'am. May question, ma'am, isa. Oh, sige. Galing po kay Ma'am Maricel Galido. Sabi niya, ma'am, kung may finality na po yung kaso sa isang property, Okay. pwede na po ba i-avail yung estate tax? Yes po, pag may court order na settled na siya, pwede na. Ibig sabihin, tapos na yung case, no? Kasi yung nakalagay naman, pwede yung pending in court. Pero yung tapos na, may court order na, pwede na po. Okay. Yan pa lang? Okay na. Oh, sige. Tuloy po tayo sa sa valuation ng gross estate. No? Kasi, ang pagbavalue po ng estate papaano, no? Mayroon tayong tinatawag na zonal value. Kasi yung mga properties magmula nung 1990s, karoon na ng zonal value ang Pilipinas, pero mas may nauna ng mga districts, no? So there are provinces, there are locations or places in the Philippines at that time na wala pang zonal value. So, saan sila kukuha ng valuation nila sa gross estate? Kung wala pa pong zonal value, doon kayo magbabase sa tax declaration, no? Saan po yung kinukuha yung tax declaration? Sa city assessor, no? Doon po yan yung kinukuha. And then we have our paano siya i-babalyo? The properties comprising gross estate of the decedent shall be valued in general based on the fair market value as of the time of death of the decedent, no? Kasi bakit? Bakit as of the time of death of the decedent? Kasi kagaya ko, no? Buhay pa ako. Ako yung may-ari ng property ko. Lahat ng napundar ko, lahat ng akin yan. But the moment na yung isang buhay na tao na matay na, halimbawa, buhay siya hanggang December 31, 2020. Pagdating na ng January 1, napagpatak na nung next na minute na hindi na siya humihinga, iba na yung may-ari ng property niya, no?
it is by operation of law, papunta na doon sa mga compulsory heirs niya. No? Kaya ano ang valuation ng property at the time of death, no? Hindi yun ibabalyo na halimbawa hindi pa na ano yung mga properties hindi pa na transfer. Tataas yun. Hindi na siya kasama doon, no? Kasi nag-stop na yung pag-increase ng value ng property at the time of death of the decedent. No? Okay. If the property is a real property, the fair market value shall be the higher value between the zonal value as determined by the commissioner of the BIR and the fair market value as shown in the schedule of values fixed by the provincial and city assessors. Saan po yan nakikita? Sa tax declaration. No? Ito namang valuation ng Commissioner of Internal Revenue or ng BIR, ito po yung zonal value. No? Meron niyang dyan sa website natin, nakalagay dyan yung zonal value bawat lugar dito sa Pilipinas. No? In the case of shares of stocks, no, kasi ang shares of stocks is considered as personal property. No, at registrable property din siya, and you have to include it sa estate, no, ng decedent. No? So paano naman siya binavalue? Listed and traded in the stock exchange, yung listed na mga shares of stocks, no, halimbawa binili mo siya sa San Miguel, ang San Miguel listed yan, no? So ang tawag diyan listed in the stock exchange. Paano siya binavalue? The price at the time of death or the arithmetic mean between the highest and lowest quotation at a date nearest the date of death, if none is available on the date of death. Ang ginagawa po nito ng iba, kasi tingnan nyo sa dyaryo, nakapublish yan yung mga traded na mga shares of stocks, no? Nakalagay dun sa dyaryo may higher and lower, no, na value daily, no? So anong ginagawa ng iba? Humihingi po sila sa mga newspaper, no, companies ng certification as to the valuation of the shares of stocks at the time of death, no? Yung higher at saka yung lower nila na price. If none is available at the time of death, yung nearest daw at the time of death, no? How about those shares of stocks not listed in the stock exchange? Paano i-compute yung book value, no? For common shares and par value for preferred shares, no? Submit mo yung taxpayer the latest audited financial statements, no? And then compute mo yung magkano yung valuation ng isang shares of stocks, no? And then i-multiply mo yun as to the number of shares owned by the decedent or yung namatay. Halimbawa, yung paano kinocompute yun? Total stockholders equity, no, divided by the number of shares outstanding equals the value per share, book value per share of shares of stocks, no? So, yun yung i-multiply mo dun sa number of shares owned by the decedent, no? Okay. So, kailangan ng magko-compute na kailangan niya yung latest na audited financial statement kasi doon makikita yung total stockholders equity at doon din nakikita yung number of shares outstanding. Kaya nga, pag nag-file tayo ng estate tax return at meron tayong shares of stocks, no, nakasama doon sa property, mandatory po yan na mag-attach kayo ng financial statement of the issuing company. Halimbawa, shares of stocks yan ng San Miguel Corporation, then manghingi po kayo ng financial statement ng San Miguel Corporation and then i-attach nyo doon sa estate tax return. Okay. Okay, proprietary shares in the association, recreation, amusement, o itong mga clubs, no? Proprietary share ang tawag po dyan kasi ang binibili mo dyan, yung iba membership, no? So, sa iyo, ikaw talaga yung may-ari ng isang share, no? Shall be valued using the bid price on the date of death or nearest to the date of death, no? If none is available on the date of death itself as published in the newspaper of general circulation.
Cash in bank in local and on foreign currency shall be based on the peso value of the balance at the time of death. Kaya ang ginagawa po ng iba, pagka may mga bank deposits yung namatay, kukuha lang po ng certification sa bangko kung magkano yung outstanding balance as of the date, no, ng namatay. Kasi yung mga earnings no na interest after the date of death ng decedent belongs already to the beneficiary, hindi na belongs to the estate. Okay. Section 8 is the deductions from the gross estate. So ano yung mga deductions sa gross estate? The gross estate may be reduced by the deductions allowed by the estate tax law applicable at the time of death of the decedent. So, may mga allowable deductions po. No, tingnan natin later. Okay. Time and place of filing of estate tax amnesty return. Bearer Form 2118EA and payment of estate tax due. No? For purposes of regulations sa amnesty return, ETA shall be filed by the executor or administrator of legal heirs, transferees, or beneficiaries within 2 years, no? Within 2 years from the effectivity of these regulations with the RDO having jurisdiction over the last residence of the decedent, no? So, pwede mo siyang i-file within 2 years from the effectivity of the regulations. Anong effectivity ng regulations? Train law. At kailan siya nag-took effect? January 2018. No? So from January, then you have 2 years. Okay. So the return shall be filed with the RDO where such executor or administrator is registered or if not yet registered at the executor administrator's legal residence. No? Kung hindi pa siya naka-register. In case of non-resident decedent with no executor or administrator in the Philippines, the return shall be filed with RDO number 39 South Quezon City. No? So, dyan pina-file po yung mga estate tax ng mga non-resident. No? Wala silang address dito sa Pilipinas. Excuse me. So the foregoing provisions, the Commissioner of Internal Revenue may exercise the power to allow a different venue place for the filing of tax return. But of course, may may reason kung bakit inaalaw ng commissioner yung different venue or place, no? May mga valid reason yan. Halimbawa, peace and order na situation. So, hindi makabayad yung mga taxpayers. So, babaguhin nila yung venue, at least with a valid reason. Okay. So, duly accomplished sworn ETAR and acceptance payment form or 0621AA with the complete documents as enumerated in the ETAR shall be presented to the concerned RDO for endorsement of the APF, no, prior to the payment of the estate amnesty tax with the AEBs or RCO. However, only the duly endorsed APF shall be presented to and received by the AEB or RCO. RCO, ito yung Revenue Collection Officer. Anong ibig sabihin nito? Yun pong pag-apply ng estate tax sa amnesty, hindi po pwede na kayo-kayo lang yung magko-compute, no? So, anong gagawin? Mag-fill up na kayo ng form, attach nyo lahat ng mga attachments, but leave it to the examiner yung computation. Bakit? Kasi, pinapa-approve pa po yan. Kukumputin ng examiner yung value ng property and then, i-deduct niya yung mga deductions and then, yung sa net taxable estate, doon pa lang i-multiply ng 6%, no? So, sino magdi-determine doon? Yung examiner. And then, yung inyong application sa amnesty, kailangan pinipirmahan pa po yan ng RDO. Kasi kung wala yung pirma, mahirapan kayo pagbalik na para i-process yung certificate of availment ninyo dahil hindi rin tatanggapin, no?
Okay. State tax amnesty return for undeclared properties. Okay. So halimbawa, meron kayong previously filed return tapos hindi sinama nga yung ibang properties. No? So the legal heirs, executor, administrator can file an estate tax amnesty return or ETAR or an amended ETAR whichever is applicable and pay the estate amnesty tax as stated in Section 5 of these regulations without penalties, based on the net taxable value of the net undeclared estate as defined in Section 4C. Halimbawa, yung estate na na-file mo na, previous, binayaran mo na, mayroon pang 3 properties na naiwan. So, yung 3 properties na naiwan na yun, yan na naman yung i-compute ngayon para bayaran mo, no? Yun ang i-avail mo ng amnesty. Undeclared properties after the lapse of the 2-year period from the effectivity of this regulation shall be subject to the applicable estate tax rate, no? Prevailing at the time of death. Kasi nga, ang ibig sabihin lang yun na after 2 years nitong amnesty na to, hindi pa rin nag-avail ng amnesty. So, anong gagawin sa kanya ng gobyerno? Bayaran mo yung penalties. May question na? Meron po. Oh, sige. Question mo na. Opo. Shoutout muna ako Sige. ma'am sa bagong dating. Shoutout po ma'am kay Adventure Pictures. Okay. Parang bago rin siya ma'am. Okay. From Bukidnon daw siya. Wow, sige. Good evening po. Then kay Ma'am Sonia Angeles. Good evening daw po. Good evening, Ma'am Sonia. Pati po kay Ma'am Lilia Fernando. Good evening daw. Ma'am Lilia, thank you talaga ha. Thank you sa pang Mother's Day. Sige. Opo. Ma'am, yung tanong po galing kay Adventure Pictures. Okay. Yung question niya po, death of decedent is September 2009. Decedent acquired shares July 2009. Unlisted. Okay. Tama po ba na ang isali sa gross estate is number of shares at the time of death times by the BV Book value. Share, opo, per share from audited financial statement December 31, 2008. December 31, 2008. Kasi namatay siya 2009. Opo. Oh, latest eh. Latest. Eh, syempre, nung namatay siya, wala pa namang 2009. So, 2008 po na FS. Okay. Tama, 2008 na FS po yung gamitin. Opo. Next ma'am, question galing kay Mari Arroyo. Okay. If decedent died last December 8, 2020, ano po ang applicable estate tax rate? 6% na rin po, pero hindi na amnesty yon, under the train law na. No? 6% na kasi magmula nung January 2018, 6% na yung rate, pero bayaran mo lang yun within 1 year. Pagka lumagpas na yung 1 year, may penalty ka na. Pero itong amnesty, hanggang June lang walang penalty. Pagka after na ng June, magpe-penalty na rin kayo. Pero hindi na siya 6%. Balik na siya doon sa rate niya at the time of death. No? Kaya lang ito ginawang 6% dahil may amnesty. Pero pagkatapos na ng amnesty, balik na po siya sa dating rate. Okay. Wala na pong question mo. Sige. So, okay. So, yung estate tax return for undeclared properties natin, so without penalties daw siya, based on the net taxable value of net undeclared estate, no? As defined ng regulations. Okay. Undeclared properties after the lapse of 2-year period from the effectivity of this regulation shall be subject to the applicable estate tax rate prevailing at the time of death, including interest, penalties due thereon. No? So kung hindi ka nag-avail ng estate tax sa amnesty, after na ng amnesty na to, balik ka na sa dati. No? So ano yung babayaran mo? Yung mataas na rate, no, graduated, and then meron na siyang surcharge, interest, and compromise. No? So balik na siya sa dating penalties. Okay.
Estate with property subject of taxable donation or sale. No? Kasi merong iba na extrajudicial tapos may deed of sale. No? Or extrajudicial with waiver of rights. No? So yung waiver of rights yan, tinatax po yan ng gobyerno ng donation. Kasi wini-waive mo yung ownership mo or yung rights mo sa property, binibigay mo sa iba. So taxable po yun, donation. Okay. Properties included in the estate tax amnesty availment, which are likewise subject to taxable donation, sale shall be assessed of the corresponding donors or capital gains or other applicable taxes at the time of donation. So iba yon. Ang pinag-usapan po natin dito is estate tax amnesty. And if along the way, it will be found out na meron palang donation, no? Yung ginawa nyo na extrajudicial, may kasamang donation o may kasamang sale, itatax din po siya, kukuliktahin din yung tax with penalties, no? Kasi hindi siya kasama sa amnesty. Okay, issuance of certificate of availment. No, meron akong sample dito sa certificate of availment. Pagka na-submit nyo na lahat at na-approve na siya ng BIR, bago kayo issuehan ng car o yung clearance, issuehan po muna kayo ng ito, yung certificate na to. Certificate of availment. No? Sino mag-i-issue nito? Yung RDO mismo kung saan kayo nag-apply. No? So, may pangalan siya. Isang page lang naman siya, may pangalan. Certificate of availment of estate tax amnesty. No? Okay. Pagkatapos nun, issuance na ng Certificate Authorizing Registration or e-car. Ito po yung itsura ng e-car, no? So, Certificate Authorizing Registration or car, ito yung dadalhin ninyo sa Register of Deeds na papatransfer nyo na yung title. Kasi without this, hindi kayo itatransfer ng Register of Deeds. Pagka ang Register of Deeds, nag-transfer ng property without this car, kakasuhan po siya ng gobyerno. Why? Kasi mandatory na bago ka mo i-transfer yung properties, bayad ka muna ng tax, dadaan ka sa BIR at manghingi ka ng clearance. No? Okay. So ito po yung hitsura, nandiyan nakalagay kung ano yung mga properties na kiniklear nila at pwede nang i-transfer. No? Administrative sanctions. Concerned personnel who have been found remiss in their responsibilities in ensuring compliance with the herein prescribed policies and procedures shall be imposed with the applicable administrative sanctions as provided under existing policies. No? Ano yung mga administrative sanctions na yan? Can be criminal and civil. No? Yung civil, yung mga multa, pero yung criminal, yung may kulong. Okay. So, the BIR is required to report this to the Oversight Committee po ng Congress. No? Okay, ano naman yung mapapala ng isang taxpayer kung mag-avail siya ng estate tax amnesty? No? Ito yung mga immunities, privileges of availing estate tax amnesty. No? Okay. So, estates covered by estate tax amnesty which have fully complied with all the conditions. Kasi hindi ibig sabihin na, nagbayad na kami ng estate tax. Nag-avail ka na kaagad. No? Tinitingnan pa po yan and then ina-approve pa ng BIR. The moment na nag-apply ka, disapprove naman, as if hindi ka entitled dun sa amnesty. No? Kasi kaya nga sabi niya dito, with all the conditions set forth, including the payment of estate tax amnesty, shall be immune from the payment of all estate taxes, as well as any increments and additions thereto, arising from the failure to pay. Kaya nga nagbigay ito ng amnesty. Bakit? Parang pinatawad yung mga hindi nagbayad on time, pinatawad dun sa kanilang mga penalties. No? And then, hindi lang yun, at a reduced rate of tax pa. No? Na 6% lang. Okay.
So, pag nag-avail ka naman daw ng amnesty, hindi naman to ibig sabihin na you admit that you are criminally or civilly or administratively liable, no? Hindi po ganun. Basta nag-avail ka ng amnesty to avail of the lower rate of tax. At saka para ma-transfer mo na yung mga properties mo. No? Okay. Dito po sa Revenue Regulation 6-2019, nakapalagay po dyan sa annex niya yung mga laws at the time of death, no? Kaya nga sabi ko sa inyo, magmula pa noong 1917, yung batas natin sa estate tax, nakalagay po dito. Kasi halimbawa, may mga lolo-lola na hindi pa din nabayaran yung mga properties nila, namatay na 1917. Then, yung batas na yun, noong 1917, yun po yung magpe-prevail. No? Okay. So, yun po yung sinasabi ng regulations. So, if you want to avail, mag-fill up po kayo ng 2518AA, yung estate tax amnesty return, and then i-attach din ninyo yung application. Bakit wala dito, Hari? 2118AA at saka yung isa, application for yung isang form. 1801. Ay, yung 06. Oo, wala dito. Nandiyan lang, sir. Ito, 0621AA, no? Itong 0621AA, ito yung acceptance payment form, no? Kasi ito yung babayaran na ninyo. Itong isa naman, estate tax amnesty return, nandyan yung mga explanations ng kung ano yung dapat ninyo na i-fill up, no? And information about the properties. No? So, yung pinapakita mo sa kanila, yung 2118, no? So, tingnan po natin yung 2118A for the estate tax amnesty return, no? So, ano pong ipi-fill up natin dyan? Yung date of death, at saka kung amended return ba siya, yes or no. Ibig sabihin na amended return, you already file an original return and then binago mo siya. So, the answer there is yes. Is there a previously filed estate tax amnesty return prior to estate tax amnesty? Yes or no? No? Kasi anong mangyayari kung meron nang na-file, undeclared itong estate, yung ipafile mo ngayon. No? And then we have the taxpayer identification number or TIN. Kanino po TIN ito? TIN to ng estate, ha? Huwag nyo ito lagyan ng TIN ng buhay. TIN po ito ng patay. No? Halimbawa, yung isang tao buhay siya, may TIN siya. Hindi na niya yun magamit pag patay na siya. No? Issuean siya ulit ng BIR ng TIN para sa estate niya. Hindi na pwede yung TIN ng buhay gagamitin ng patay. Iba na yung TIN. And then the taxpayer name, no, yung pangalan nung namatay, estate of. Yung isa kanina, Hari, yung naglalakad nilagay mo estate of. Okay, in-erase ko kasi buhay pa yun, ginawa mo ng estate of. Di yan pwede. Kasi ibig sabihin ng estate of, patay na. Eh, buhay pa. Yung administrator nilagyan mo estate of. Okay. So, residence of decedent at the time of death. Ito yung sabi ko sa inyo na may technicalities. Why? Ito residence of decedent at the time of death, anong source document dito? The death certificate. That's why be very careful yung informant doon sa death certificate. Be sure na tama yung address na ilalagay niya. Kasi, yun nga yung example ko na namatay sa Bicol, sa anak. Doon nagkasakit. O kaya doon na namatay, doon lang talaga, nagbakasyon lang. Nilagay na sa death certificate niya yung address is Bicol. Eh, yung totoo, Quezon City siya. Dito yung residence niya, dito yung bahay niya. No? So, doon nilagay yung address. So, at the time na magpa-file na siya ng estate tax, doon sa Bicol ipa-file. No? Hindi sa Quezon City. Eh, yung property niya dito sa Quezon City,
hindi niya ngayon ma-avail yung residence, no? Kasi yung residence mo at the time of death, sa train law, entitled na siya ng 10 million na exemption. Namatay ka sa Bicol, ibig sabihin, yung residence mo nandun, wala ka namang bahay doon, o nakitira ka lang. So, ano mangyayari? You are depriving yourself, the estate, ng 10 million na deductions, no? Okay. So, anong dapat? Kung saan talaga residence yung namatay, doon yung i-address yung kanyang death certificate. Bakit? Para ma-avail niya yung 10 million na deductions. Okay. So, nakalagay din po dito sa line number 9, kung non-resident alien ba siya, yes or no. Why? Kasi yung non-resident alien are taxable only on properties situated in the Philippines, while yung Filipino citizen is taxable on properties situated within and outside of the Philippines. No? And then nakalagay dito yung name of executor or administrator. Anong pagkakaiba ng executor and administrator? Ang executor po, ito yung appointed through the last will and testament. Ibig sabihin, may iniwan na sulat yung namatay kung sino yung executor niya. Executor meaning, i-execute yung kanyang iniwan na last will and testament. No? Anong gagawin ng executor? Dinadala po yung last will and testament sa court and then pinoprobate. No? Pag na-probate na ng court, saka pa lang yun, parte-partihin ng mga heirs or ng mga beneficiaries. And sino yung mag-i-execute noon? Yung executor appointed ng namatay through the last will and testament. No? So pagka may last will and testament po, yung mag-i-execute noon, ang tawag sa kanya executor. Pero pag walang last will and testament, ang tawag dun sa mga ngasiwa is the administrator, no? And usually, pag husband and wife, halimbawa, yung husband na namatay, yung wife ang administrator. Pagka naman husband and wife, yung namatay is the wife, then husband yung administrator, no? Okay. Address of executor or administrator. Lagay din po dyan. And then the zip code, TIN ng executor or administrator. No? And then the contact number. Bakit istrikto po pagdating sa executor or administrator? Because the executor or the administrator has the duty. No? May obligasyon yan sila to liquidate and to execute whatever is in the last will and testament. At saka binabayaran din po sila ng estate, no? They have the right to have remuneration or to receive payment for their services. Email address. Okay. So pagdating na po dito sa line number 15, nakalagay na dyan yung real properties, no? Excluding family. Then the exclusive or conjugal, no? Itong real properties excluding family home, no? So saan niya nakalagay? Pagka meron kayong extrajudicial, nakalagay doon lahat ng properties, no? And it is a requirement na pagka umabot na yung properties ninyo na 3 million and above na, dapat meron siya na siyang CPA certificate, no? And then doon sa CPA certificate, ginagawa niyan dapat ng CPA ng schedule ng properties, real properties, family home, personal properties, no? Lagay na yan doon sa and then the valuation, sa certification, no? Para hindi mahirapan yung examiner. So anong ibig po sabihin ng real properties excluding family home? Yung properties mo ng land, hindi kasama yung residence mo or yung home kasi may ibang valuation yan eh, no? So excluding family home, so ilagay mo dito yung real properties mo. And then under the column exclusive, ibig sabihin hindi siya conjugal, no? Ibig sabihin walang karapatan doon yung spouse, no? Kasi it belongs only to the other spouse kasi exclusive nga, kanya lang, no? And then letter B, we have our conjugal
or communal na properties, no? No, ibig naman sabihin ng conjugal, hati yung mag-asawa, no? Especially yung mga properties they acquired during their marriage, hati sila, no? Dito sa exclusive naman, sarili niya, sarili ng spouse, no? So, in this case, kailangan nakasegregate na or nakasegmentize na yung information about the exclusive and about the conjugal or communal na real properties, no? Bakit? Kasi may bearing yan doon sa computation, no? Ang exclusive property, taxable yan in full. Pero yung conjugal properties, taxable yan 1/2 lang, no? Kasi the 1/2 is not yet taxable kasi it belongs to the surviving spouse. O, hindi pa naman yun namatay. Kasi ang estate tax po, tax ito pag namatay ka na. Pag buhay ka, wala pong estate tax, no? Income tax lang. Okay. Family home, kasi hindi siya sinama sa line number 15, meron siyang sariling line number 16. Family home. So, ano ilagay mo dyan sa family home? Kung exclusive property mo ba siya o conjugal, no? So, nakalagay dyan. And then the personal properties, no? So, meron kang schedule 2 and 3, no? So, diyan mo kuhanin naman yung information about personal properties. And then we have taxable transfer, no? So, exclusive ba siya o conjugal? Depende sa nature, no? And then you arrive now on the gross estate. Okay, so i-less mo yung ordinary deductions. Mamaya tingnan natin yung mga ordinary deductions dun sa BR Form 1801. And then, equals estate tax after deductions, no? So, yun po yung nakalagay. And then, compute mo na ngayon yung less share of the surviving spouse. Pagdating po sa exclusive, walang share dyan ang surviving spouse, ha? Dito lang sa conjugal, no? Okay. Less share of the surviving spouse equals the estate tax of the decedent, no? Less special deductions. Ano yung mga special deductions niya? May family home, may standard deductions, may medical expenses, may total deductions, no? Itong 24A na family home, 10 million na yan ngayon, no? Noong 2018 nag-umpisa. Ang standard deductions naman, 5 million na starting 2018, also under the train law, no? Itong medical expenses, dati hanggang 500,000 ito, no? Pero pagdating ng train law, tinanggal na po itong medical expenses. Okay, equals total special deductions, no? So yung total. And then we arrive now at the net taxable estate. Paano kinukumpute yung net taxable estate? Equals the estate after deductions, and then i-less mo yung share ng surviving spouse equal to decedent, no? And then we have the net taxable estate less net taxable estate per previously filed return kung meron, no? Equals the net taxable estate for amnesty. And then the applicable rate na 12% equals the estate tax due, no? So, yun na. And then, meron tayong minimum amnesty amount if applicable. Kung meron, no? Equals the amnesty estate tax payable. Sino pong pumipirma dito? The signature over printed name of executor, administrator, heir, yung nagmana, and then the authorized representative. Kung sino man yun. So, as to the schedule po na mga dapat i-attach dito, for part 4, no? Details of property, yun. Nakalagay dyan yung details, schedule 1, no?
yung title number. And then we have the real properties. So meron ding tax declaration. Location, the class, the area, and then the zonal value, no, or fair market value per BIR. And then we have the fair market value and with fair market value whichever is higher kung meron. So yan po yung details ng property. Schedule 1A, family home naman. So you fill up, andyan naman yung TCT, title, tax declaration, the location, the classification, the area, the zonal value, no, fair market value, and fair market value whichever is higher between conjugal and exclusive. Okay, for the personal properties or the shares of stocks. So we have the name of the issuing corporation, the stock certificate number, the number of shares, the fair market value per share, and then the conjugal. Schedule 4, taxable transfer. No, and that's additional sheet if necessary. And then Schedule 5, we have ordinary deductions. No? Ito na yung mga deductions allowed. We have the actual or allowable for funeral expenses. We have judicial expenses of the testamentary or intestate proceedings. No? Claims against the estate. Ano itong mga claims against the estate? Ito yung mga pautang, no? Na pwede nyo ibawas pag nagbayad ka na ng estate tax. Okay, so claims against insolvent person. Sino itong mga insolvent person? Ito yung wala ng pambayad, no? Property previously taxed or vanishing deductions, no? Itong property previously taxed, 5 years yan, tapos unti-unti. Okay. Next is the transfer for public use and then the others. Okay. May ano pa? May shout out? Yung mga question na Sige, shout out muna bago ako magsagot ha. Sige, shout out muna kasi magsi-CR lang po ako sandali. 5 minutes break. Sige, mag-shout out ka muna. Shoutout po kay Ma'am Josie Tindo Bambao. Good evening po sa inyo, ma'am. And good evening din po kay Sir June Sarmiento. Pati po kay Ma'am Julie Alfonso. Good evening po. And kay Ma'am Joanne Elliot. Good evening po sa inyo. Pati po kay Sir Paulo Del Rosario. Good evening po. Good evening po sa inyo, Miss J. Shout out po.
Sige, question. Apo, question ma'am galing kay Sir Ariel San Pedro. Okay po. Ma'am, for lost title po, Oh, nakapetition pa po sa court for okay. reconstitution. Pwede na po kaya mag-avail ng estate tax amnesty? Anuhin nyo po, mag-affidavit kayo kasi deadline na eh, no? So, siguro kung pakita ninyo yung petition ninyo sa court na hindi pa siya na-approve, pero at least, nandun naman nakalagay yung title number, no? So, mag-request na lang po kayo para at least habang naghihintay kayo nung reconstituted na copy, naka-file na sa BIR yung ano nyo, yung title ninyo, no? Pakiusap nyo sa examiner. Sige. Apo. Next ma'am galing kay Mari Arroyo. Okay. Should we claim the standard deduction? Sobrang init. Ano mo muna dyan. No? Napakainit po dito sa ano ngayon. Kahit dalaw-dalawa na yung aircon mo. Sige. Sige po. Galing po kay Ma'am Mari Arroyo. Mm. Should we claim the standard deductions to avail the estate tax amnesty? Ano po? Meron din po. Kasi yung basis po ng amount of estate tax payable na i-avail natin ng amnesty is the net estate, no? So, anong ibig sabihin ng net estate? Umpisa tayo sa gross estate, determine natin yung amount ng estate, pangkalahatan, and then i-deduct natin yung mga allowable deductions, no? And what are those allowable deductions? Yun yung mga claims against the estate, yung standard deductions, yung dati may medical expenses, no? Pero under the train law, wala na po medical expenses. Bakit? Kasi tinaasan na nila yung residence na 10 million at saka yung standard deductions na 5 million. So, wala na yung 500,000 na medical expenses. Karugtong ma'am, automatic po ba ang deductions? How much po ang deductions? Yung deductions, yung standard, yun po yung automatic. Pero yung mga claims against the estate, halimbawa may utang yung estate, may document po yan, yung mga loans, promissory notes. Hindi po yun automatic. You have to determine it. At saka yung mga expenses nyo, halimbawa sa court order, hindi rin yun kasama, hindi yun automatic. You have to claim it. May mga resibo po kayo ipapakita doon. Okay. How much daw po ma'am yung automatic na deduction? Depende sa, at the time of death po, yun ang magde-determine. Kung halimbawa, 2017 siya namatay, yung pwede niyang i-claim na family home is 1 million, tapos 1 million din ang standard deduction. So, all in all, yung deduction niya na automatic is 2 million. At saka, yung medical expenses niya na 500,000 na subject naman sa resibo, no? Hindi naman yun automatic. Tapos yung claims against the estate, yung mga utang ng estate, at saka yung mga expenses, no? Depende na yun. Kayo na magko-compute nun. Okay. Tapos ma'am, sabi niya po, wala po kasi kaming cash masyado. Gusto sana namin mag-avail ng amnesty. Murang-mura na po yung amnesty, no? Kaya yung sinasabi nyo na cash, siguro. Meron kasi akong isang sinettle noon, no, na estate tax. Marami sila. Parang 35 hectares yung kanilang asyenda. And then, namatay na yung mga parents, mga anak na lang, naghati-hati na sila. No? What they did, nagbenta sila ng portion ng property para mabayaran yung tax, no? Depende na po yun sa inyo. O kaya, kung marami kayong mga heirs, chip in na kayo, contribute kayo. Sige. Next ma'am, galing kay Sir Josefino Relien. Okay. Ma'am, yung tinang namatay bago mag-apply ng estate tax, magkuha muna ng TIN number. Automatic din po yun. Pag dala-dala na ninyo yung extrajudicial nyo, nandun na yung death certificate, nandun na yung mga tax declarations ninyo, certificate ng barangay. Dala-dala na ninyo yun, isang folder. Tapos mayroon yan siyang auditor certificate na, lagyan nyo ng table of contents. Dadaan po yun sa registration, no? Kasi hindi pa kayo tatanggapin nung examiner
ituro muna kayo sa registration, pa-issue ng TIN yung namatay, no? Sige. Sabi ni Maring Arroyo, kung kami po ba ang mag-fill up ng form o yung BIR? Kayo po. Kayo yung mag-fill up ng form ng date, pangalan, pero yung TIN at saka yung computation ng amount due sila. No? Sila na. O kaya kung meron kayong CPA, pwede rin na isama niya doon sa schedule of properties yung computation. No? Kasi ang ginagawa dyan, chine-check na lang po ng examiner. Wala po tanong. Okay. Sige. So, doon na po tayo sa requirements. Kasi i-discuss ko sa inyo yung mga mandatory na requirements, yung checklist of requirements, and then paano po natin i-produce, no? So, dito sa mandatory requirements, nakalagay dito yung certified true copy of the death certificate. Yung certified po sa NSO, no? So, yung death certificate na yan, very important yan. Kasi ang pag-process po ng estate tax, mag-uumpisa talaga siya sa death certificate, no? Kaya nga hindi tayo makakompute ng estate tax pag walang death certificate. Bakit? Kasi ang death certificate, nandoon yung date of death, no? So, ang date of death, yun yung basihan mo para maghanap ka ngayon ng law that will apply doon sa estate, no? So, yung law at the time of death, saan mo yan makikita? Sa death certificate muna, kasi i-determine mo muna kung kailan siya namatay, doon ka na maghanap ng applicable law, no? And then, ano pa, na very important yung death certificate, nandoon yung residence ng namatay. Kaya ang mga examiner, bawa, dadalhin mo na yung docket mo doon, pa-compute mo. Una talaga nila tingnan yung death certificate. Bakit? Pag nakita nila doon sa death certificate na iba yung address, hindi na nila yan i-compute, ituro ka na nila doon sa district kung saan dapat. No? Kaya nga yung sample ko sa inyo na namatay sa Bicol pero taga Quezon City, yung pinangalan sa pina-address doon sa death certificate niya, Bicol, patapos ipakompute mo dito sa Quezon City, hindi ka tatanggapin. No? Ituturo ka doon sa Bicol. Kaya very careful tayo and very crucial po yung death certificate. Kailangan yung may information doon, dapat tali para hindi tayo mahirapan sa estate tax. Okay. So, at dapat po certified siya ng NSO. Kaya NSO copy po, yun lang ang tinatanggap ng BIR. At saka ng assessor at saka ng register of deeds. Itong tax identification number ng TIN, ng descendant at saka ng heirs, ang ginagawa po dyan, yung TIN ng descendant nung namatay, yung application niya doon na sa BIR Form 1801, no? Ito yung estate tax return. No? Kasi gagawa nyo rin ng estate tax return yung estate na ipafile ninyo, no? So may nakalagay dito na portion ng TIN, dito na isusulat nung taga BIR yung TIN niya na bago para doon sa namatay. Pero yung mga heirs or mga beneficiaries, kahit may mga TIN na po yan sila, pagawa pa rin kayo ng BIR Form 1904, no? BIR Form 1904, i-attach din po ninyo dito sa mga dokumento ninyo. Bakit? Kasi bawat isang heirs, bawat isang beneficiary na kasama dun sa extrajudicial, chichiken po yung TIN nila isa-isa. Whether active ba yan o hindi. Why? Kasi hindi po makapag-generate ang BIR ng certificate authorizing registration pag walang TIN yung mga heirs or beneficiaries, no? Kaya very strict sila about the TIN. Okay. So, lahat ng heirs or beneficiaries, whether may TIN o wala, gawan po ninyo ng 1904. Kasi, linalagyan niya ng check nung in charge dun sa registration kung okay yung TIN niya o hindi. At saka,
Yun din yung basis na mag-issue sila ng TIN doon sa mga beneficiaries na walang TIN. Okay? And then another requirement is the estate tax amnesty return, no? Yung estate tax amnesty return, yun yung 2118 AA, no? Yan, ito siya. Estate tax amnesty return. So kasama din po siya sa i-submit. And then we have the estate tax acceptance payment form or the APF, no? Ito 'yon, no? Ito yung form 0621AA, no? And then we also have the affidavit of self-adjudication or deed of extrajudicial settlement of the estate of the decedent, no? Sinong gagawa nito? Lawyer. But be sure na, kasi po, pag hindi lawyer yung pinagawa nyo, ang daming mali, no? And sometimes may mga tax consequences pa, no? Nasaan na yung ating extrajudicial? Ito, no? So, be sure na very clear yung extrajudicial nyo. Huwag nyo nalagyan ng kung ano-ano pa. Kung estate siya, estate lang. Huwag nyo nang ilagay kung mga ano-ano pa yung mga na doon. Mga waiver of rights, subject na yan sa donation. May mga sales, subject na sa capital gains. Ibukod ninyo yun. Yun, no? Kagaya nito, extrajudicial settlement of the estate with waiver of rights, no? Kasi yung waiver of rights na yan, subject to tax yan, no? Okay. Okay, next is the certification of the barangay captain for the last residence of the resident and claim family home. So, paano naman dun sa family home, di ba, meron tayong deductions allowed. Anong supporting documents doon? Certificate of barangay residency, no? Ibig sabihin, yung namatay, resident siya nung barangay na yan, no? May na-process kami, no, sa Pateros. Namatay yung decedent, lola na lola nung kliyente. Namatay ng prior to 1946 pa eh. Oh, so bago pa yung Second World War. So siguro mga 1941 namatay. Kumuha kami ng certification ng barangay. Ayaw po magbigay, no, ng barangay captain. Kasi sabi niya, hindi ko naman kilala yan. No? May reason naman siya na hindi niya kilala. But the problem is, kailangan dito sa BIR. So, anong ginawa namin? Talagang pinuntahan yung kapitan at saka sinabi. Kasi, natural lang naman na hindi niya kilala kasi 1941 to 2021, 80 years ago, paano niya makilala? No? But that should not be the reason of the barangay captain na hindi siya mag-i-issue. Kasi, sa dami ng mga residents ng barangay mo, hindi naman ibig sabihin, kilalanin mo lahat yun, no? So, at least na-convince naman namin siya na magbigay. Kasi, yung reason niya, ayaw niya magbigay ng certification kasi hindi daw niya kilala. Tsaka wala pa daw siya, no? That should not be the reason. So, nag-ano din siya, nagbigay. Why? Kasi merong dokumento that shows na yung namatay is resident ng barangay na yan dahil may property nga siya. Pati yung death certificate niya, doon naka-address. Yung property na ita-transfer, doon din, no? Nandun pa. Kaya, convince din yung barangay captain para magbigay ng certification. Okay. For claims against the estate, ito yung mga utang. Arising from contract of loan, notarized promissory note if applicable, no? Itong notarized promissory note, mga loans, claims against the estate, napakahigpit po yan ng BIR ngayon, no? Kung yung ipakita ninyo, yung mga affidavit lang, hindi tinatanggap, no? Kasi bakit? May requirement of utilization yan at saka yung number of
of days na bago siya namatay na-avail niya talaga yung loan, no? Proof of the claim of property previously taxed. Ano yung mga property previously taxed? Ito yung halimbawa namatay yung mag-asawa, ha? Halimbawa namatay yung mag-asawa. Yung husband, una namatay, 1982. Tapos sumunod naman yung wife, 1983. No? So ano yung property previously taxed doon? Halimbawa, may property sila, isang property na conjugal. Yung one half doon sa property na yun na may share na yung isang share yung wife doon, kung halimbawa nauna namatay yung husband, yun ang property previously taxed. Bakit? Kasi doon sa property ng husband, namatay yung husband, yung property na yun, mamanahin ng anak niya at saka ng asawa niya. So natural, doon sa one half na property na itatransfer nung pag-aari ng husband, may share doon yung wife. The following year, namatay din yung wife. Yung share niya na tinanggap doon, as share niya doon sa estate ng asawa niya, kababayad lang ng tax noon, ng estate tax. So yun po yung ibig sabihin ng property previously taxed, no? Kasi namatay ulit yung nagmana. So yung property, pupunta na naman yun sa ibang heirs na kababayad lang ng tax. So yun yung tinatawag natin na vanishing deduction. Ano ba yung vanishing deductions? Pagka yung namatay, decedent na una, within 1 year, namatay uli yung beneficiary, during the year namatay yung beneficiary, 100% hindi siya magbabayad, no? Ita-transfer lang yan sa ibang heirs. Sa second year, 80% yung hindi na naman itatax. Sa third year, 60%. Sa fourth year, mali, no? Yung first year, 100%. Second year, 80%. Third year, 60%. Fourth year, 80%. Yung fifth year, ano na siya, magiging taxable na, no? Kaya nga, yung property previously taxed, nagdi-diminish. Kaya nga, vanishing deduction ang tawag dyan. And then we have the proof of the claim transfer for public use kung meron. Ano yung transfer for public use? Ito yung mga ginawang kalsada, ginawang school, no? At least one valid government ID of the executor administrator of the estate, no? Okay. For real property, kailangan yung certified true copies ng transfer original condominium certificate ng title. Oh. At saka, ano siya, certified siya ng LRA. Yun yung requirement, no? Certified true copy of the tax declaration. O, certified lahat yan. Where declared properties have no improvement, then certificate of no improvement. For personal property naman, certificate of deposit sa bangko. Kung cash. Certificate of registration ng vehicle sa LTO kung may sasakyan. Certificate of shares of stocks doon sa mga investment sa shares of stocks. And then the proof of valuation on shares of stocks, no? For those stocks na traded sa stocks exchange, yung certification na yung price niya at the time of death. Pag shares of stocks naman na hindi listed or traded, yung financial statement of the issuing corporation nearest to the death. Hindi after, ha? Kaya yung question kanina is, namatay siya halimbawa July ng 2008 o 2009. Anong audited financial statement ang ibigay niya? Yung 2008. Hindi pwedeng ibigay niya yung 2009 kasi hindi pa tapos ang 2009, namatay na siya. Kaya ano ang sabi dito? Nearest to the death. So, ang nearest to the death is 2008. Hindi yung 2009. No? Kasi ang 2009, after death na yan. Ang sinasabi nito ng batas is nearest to the death. Okay.
Proof of valuation of other types of personal property. Ano yung other types of personal property? Halimbawa, may mga collection ka, may mga antiques, no? Yung mga library materials mo kung practicing lawyer ka, no? So, proof of valuation. Ano pa ngayon? Meron tayong mga sinasabing intangibles, mga copyrights, no? So, kasama yan. Halimbawa, author yung namatay. May mga copyrights yan. Composer, no? Yung mga singers. May mga copyrights yan. Dapat kasama yan na tinatax. Although, sa atin, hindi pa natin tinatax yan. But it should be, no? Ano nangyari dun sa mga namatay natin na mga singers? Namatay na mga composers? Hindi lang pinapansin yung kanilang copyrights. When in fact, malaki yun. No? Pero right now, since kahit na sa FS natin, very particular na tayo sa intangibles, pagdating dito sa estate tax, dapat kasama din na taxable yung intangibles. No? Kasi iba na ngayon, digitized economy na tayo, and ito no, na palagi akong pagod because of the study dun sa international taxation. Napakaano pala. Sobra siyang demanding no, ng oras mo kasi yung reading materials sobrang dami. Malulula ka talaga sa reading materials, but it's really worth it, no? Yung 6 months natin, ang tuition fee doon sa webinar lang is 100,000. But it's really worth it. Why? Kasi lahat ng gusto mong malaman about international taxation nandoon. But, of course, masuka ka naman doon sa ang daming materials na babasahin mo. And you cannot proceed, pag naka step by step talaga yung gagawin mo. Hindi ka makaproceed sa isang topic pa lang, may mga quiz na sila in every topics. Sagutin mo yan. Pag hindi ka mo nasagot, hindi ka pa makaproceed. No? And then pag nasagot mo na naman, hindi ka na makabalik. No? Kasi kino-close na nila kaagad. No? Pero yung mga reading materials, may access ka. Pero sa, pero yung audio, hindi na pwede. Minsan ka lang talaga pwede. Okay, napakahigpit. And they are very particular now sa intangibles. No? Kaya, yun yung sinasabi ko na sa taxation, pati dito sa estate tax, dapat included din dito yung intangible properties. No? Hindi lang yung tangible properties yung dapat yung nandito, pati intangibles. Okay. Okay. So, other requirements, if applicable. If the person transacting or processing the transfer is the authorized representative, so kailangan ng SPA, no? Special Power of Attorney. Okay. If the document is executed abroad, so anong kailangan? Dati kasi dapat, yung may ribbon sa mga embassy natin. Ngayon hindi na. Ang tawag sa kanya is, it should be apostillized, no? Ng convention. Pagka yung Philippines is also a signatory to the convention, apostillized ang tawag doon, no? Zonal value cannot be readily determined from the documents. Submit mo yung location plan ng or vicinity map, no? Okay. All returns filed by the accredited tax representative on behalf of the taxpayer shall bear the following information, no? So, individual CPA dapat meron siyang TIN, BIR accreditation number, date of issue, date of expiry. No? For members of the Philippine Bar or lawyer, dapat may TIN, attorney's roll number, and the mandatory continuing legal education compliance number. No? So, yan po yung mga natin. May question na ulit? Oh, sige. Question ko ma'am galing kay Julie Alfonso. Okay. Tanong daw ma'am regarding sa 1701Q. Okay. First quarter. Summary po ng January to April. Oh, hindi. January to March lang po. January to March po ang first quarter. Huwag niyo isama yung April. Kasi yung April, kasama na yan sa second quarter. April, May, June. Yun po yung second quarter.
Hindi na yung quarter, 4 months na pag sinama mo yung April. Ang tanong niya ma'am kung 2307 daw po ba ang attachment? Kung may 2307 kayo, why? Kasi nasa 2307 yung advance payment nyo ng tax. Dapat i-claim nyo yun sa first quarter. Pero huwag nyo isama yung April, ha? Sige. Yun lang po yung tanong mo. Wala na? Sige. Siguro napagod. At saka hindi tax season ngayon eh, no? So, wala na rin tayong discussion. So, I would like to say thank you and let's call it a night. No?